El rugido ensordecido de los motores enemigos rascaba, el cielo matutino mientras la capitana Elena Vasquez maniobraba, su casa a través de las nubes densas que discernían sobre el valle montañoso. Sus manos, firmes sobre los controls, sentían cada vibración de la aeronave mientras esquivaba las ráfagas de fuego antiaéreo que estallaban a su alrededor como flores mortales de humo y metal. La misión había comenzado como una operación de reconocimiento rutinaria. Elena, una de las pocas mujeres piloto de combate en las fuerzas aéreas, había recibido órdenes de sobrevolar el territorio disputado para fotografiar las posiciones enemigas. Su experiencia de más de 500 vuelos de combate la había convertido en una leyenda entre sus compañeros, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. El primer indicio de problemas llegó cuando su radio crepitó con interferencias. La voz distorsionada de la torre de control apenas era audible entre el ruido estático. Águila Dorada, tiene 5 aviones enemigos aproximándose desde el noteste. Repito, 5 bogies en su vector de aproximación. Elena sintió como la adrenalina se disparaba por sus venas. 5 contra 1 no eran las mejores probabilidades, pero había enfrentado peores situaciones. Ajustó su casco, verificó sus sistemas de armamento y preparó su mente para el combate que se avecinaba. La formación enemiga apareció como pequeños puntos negros en el horizonte, creciendo rápidamente hasta convertirse en siluetas amenazadoras de casas de última generación. El primer ataque llegó sin previo aviso. Los misiles cercaron el aire dejando estelas de humo blanco mientras Elena ejecutaba una maniobra evasiva que había perfeccionado durante años de entrenamiento. Su avión se inclinó violentamente hacia la izquierda, los G-forces presionando su cuerpo contra el asiento mientras el mundo giraba en una danza mortal de metal y velocidad. El combate aéreo que siguió fue una sinfonía de caos controlado. Elena utilizó cada truco que conocía, cada maniobra que había aprendido en sus años de servicio. Volaba entre las montañas, usando el terreno accidentado como cobertura, apareciendo y desapareciendo entre los picos nevados como un fantasma plateado. Logró derribar el primer avión enemigo con una ráfaga precisa de sus canones automáticos. El casa explotó en una bola de fuego que iluminó momentáneamente el paisaje montañoso. Pero los otros 4 pilotos enemigos no eran novatos. Coordinaron sus ataques con precisión militar, forzando a Elena a volar patrones cada vez más desesperados. Su combustible disminuyó peligrosamente. Los indicadores de advertencia parpadeaban en rojo en su panel de instrumentos mientras ejecutaba otra maniobra evasiva. Un segundo misil pasó tan cerca que pudo ver sus marcas de identificación. El calor del motor del proyectil era tan intenso que activó las alarmas de temperatura de su aeronave. Durante un breve respiro en el combate, mientras volaba bajo entre 2 crestas montañosas, Elena escuchó una transmisión de radio que cambiaría todo. Era una señal de emergencia en frecuencia militar. Mayday, Mayday, aquí Comando Alpha. El General Rodríguez ha sido derribado. Repito, Comando Alpha está en tierra. Coordenadas. La transmisión se cortó abruptamente, pero Elena había captado suficiente información. El General Rodríguez, Comandante Supremo de las Fuerzas Aéreas y arquitecto de la estrategia militar de defensa, había sido capturado detrás de las líneas enemigas. Sin él, toda la operación militar estaría en peligro. Los aviones enemigos la habían localizado nuevamente. Esta vez atacaron desde diferentes ángulos, obligándola a volar más bajo, peligrosamente cerca de los picos montañosos. Elena conocía estas montañas como la palma de su mano. Había crecido en un pueblo cercano y había pasado su juventud escalando estos mismos picos con su padre, un antiguo piloto militar. Utilizó este conocimiento íntimo del terreno para su ventaja. Voló a través de un desfiladero estrecho que conocía desde la infancia, uno tan angosto que apenas cabía su aeronave. Los pilotos enemigos, menos familiarizados con el área, dudaron en seguirla. Esta vacilación momentánea le costó caro a uno de ellos.
Elena emergo del desfiladero y coloco detrás del último casa enemigo, derribándolo con una ráfaga perfectamente ejecutada. Pero su triunfo fue efímero. Su avión había sufrido daños considerables durante el combate. El motor izquierdo había sido alcanzado por metralla y funcionaba de manera irregular. Los sistemas hidráulicos mostraban presión baja. Los tres casas enemigos restantes se reagruparon para un ataque final. Elena tomó una decisión que definiría su destino. En lugar de continuar el combate aéreo, donde las probabilidades estaban en su contra, decidió usar su conocimiento del terreno para escapar y, más importante, para localizar al general Rodríguez. Voló hacia una zona de montañas especialmente traicioneras, donde las corrientes de aire eran impredecibles y los picos se alzaban como dagas hacia el cielo. Los pilotos enemigos la siguieron, pero el terreno cobró su precio. Uno de ellos, al intentar una maniobra demasiado agresiva entre dos picos, perdió el control de su aeronave. Elena observó por su espejo retrovisor como el casa se estrellaba contra una ladera rocosa en una explosión que iluminó toda la cordillera. Ahora eran solo dos contra uno, pero su avión estaba gravemente dañado. El combustible se agotaba rápidamente y el motor dañado emitía humo negro que dejaba una estela visible desde kilómetros de distancia. Elena sabía que tenía minutos, quizás menos, antes de que su aeronave se convirtiera en un peso muerto en el cielo. Los últimos dos casas enemigos se acercaron para el golpe final. Elena vio los destellos de sus canones en la distancia y sintió el impacto de los proyectiles contra el fuselage de su avión. Los sistemas comenzaron a fallar uno tras otro. Las luces de advertencia se encendieron como un árbol de Navidad mortal. En ese momento crucial, Elena recordó las palabras de su instructor de vuelo. Un piloto verdaderamente grande no es quien nunca se estrella, sino quien sabe cómo estrellarse y sobrevivir. Apagó el motor dañado, ajustó su trayectoria hacia una meseta que había identificado durante su juventud como un lugar relativamente seguro para un aterrizaje de emergencia, y preparó su aeronave para lo que podría ser su último vuelo. Los altimetros descendían vertiginosamente. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Elena luchó contra los controls, intentando mantener el avión nivelado mientras buscaba el terreno menos accidentado posible. A través de su visor, pudo ver a los dos casas enemigos alejándose, aparentemente convencidos de que ella se estrellaría sin su intervención adicional. El impacto fue brutal pero controlado. El tren de aterrizaje se desintegró al contacto con el suelo rocoso. El avión rebotó dos veces antes de deslizarse por la meseta en una duca de chispas y metal retorcido. Elena sintió como si un gigante invisible la sacudiera violentamente antes de que todo se volviera silencioso. Cuando recuperó la conciencia, el olor a combustible derramado y humo llenaba sus fosas nasales. Su entrenamiento de supervivencia se activó automáticamente. Desabrocó su arns de seguridad, verificó que no tuviera heridas graves, y salió rápidamente de la cabina antes de que el combustible derramado pudiera incendiarse. El paisaje que la rodeaba era desolado pero familiar. Estaba en territorio enemigo, sola, con equipamiento limitado, pero viva. Y más importante, ahora tenía una misión que iba más allá de su propia supervivencia. En algún lugar en estas montañas, el general Rodríguez necesitaba rescate. Elena reunió su kit de supervivencia, verificó su pistola de servicio, y comenzó a caminar hacia donde había escuchado la última transmisión de emergencia. El sol comenzaba a ponerse detrás de los picos montañosos, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, que contrastaban dramáticamente con la gravedad de su situación. Sus pasos resonaban en el silencio de la montaña mientras se adentraba en territorio desconocido, llevando consigo no solo la esperanza de su propia supervivencia, sino también la responsabilidad de rescatar a uno de los líderes militares más importantes de su país. La verdadera prueba apenas comenzaba de la noche cayó sobre las montañas como una manta pesada y fría.
Elena había estado caminando durante 3 horas, utilizando las estrellas y su brújula para navegar por el terreno accidentado. El air fino de la altitud hacía que cada paso fuera un esfuerzo, y el frío penetrante comenzaba a intimidar los dedos a pesar de sus guantes de vuelo. Había establecido un patrón de búsqueda metódico, basándose en las coordenadas fragmentarias que había escuchado en la transmisión de emergencia. Su entrenamiento militar lo había enseñado que los pilotos derivados generalmente intentaban llegar a terreno elevado para mejorar las posibilidades de rescate y tener mejor visión de los alrededores. El sonido de voces lejanas la hizo detenerse abruptamente. Se agachó detrás de una formación rocosa y aguzó el oído. Las voces hablaban en el idioma enemigo, pero Elena había estudiado suficiente durante su entrenamiento de inteligencia militar para entender fragmentos de la conversación. Estaban hablando sobre un prisionero importante y sobre patrolas de búsqueda. Moviéndose con la cautela de un felino, Elena se acercó a la fuente de las voces. A través de una grita en las rocas, pudo ver un campamento temporal enemigo establecido en un claro pequeño. Había 4 soldados alrededor de una fogata y una tienda de campana improvisada donde distinguió la silueta de una persona atada. Su corazón se aceleró cuando reconoció el uniforme distintivo del general Rodríguez a través de la entrada parcialmente abierta de la tienda. El general estaba vivo, pero obviamente había sufrido heridas durante el derribo de su aeronave. Una venda improvisada cubría su frente, y su brazo izquierdo parecía estar inmovilizado. Elena se retiró silenciosamente para evaluar la situación. 4 soldados enemigos bien armados contra ella sola, en territorio hostil, sin apoyo. Las probabilidades no eran favorables, pero había enfrentado peores situaciones. Su ventaja principal era el elemento sorpresa y su conocimiento del combate nocturno. Esperó hasta que el campamento se calmó. 2 soldados se habían retirado a dormir, dejando solo a 2 guardias rotando turnos. Elena sabía que este era su momento. Había perfeccionado técnicas de combate silencioso durante su entrenamiento especial, habilidades que pocos pilotos poseían pero que ella había dominado, por su interés en operaciones de supervivencia. Su primer objetivo fue el guardia que patrolaba el perímetro. Elena esperó hasta que el soldado se alejó de la fogata, moviéndose en las sombras como había aprendido durante sus entrenamientos nocturnos. El guardia nunca supo lo que lo golpeó. Elena lo neutralizó silenciosamente usando técnicas de combate cuerpo a cuerpo, asegurándose de que no pudiera alertar a sus compañeros. El segundo guardia, sentado junto al fuego, presentaba un desafío mayor. Elena necesitaba acercarse sin ser vista a través del área iluminada. Utilizó una táctica que había aprendido de su instructor de supervivencia. Creó una distracción lanzando una piedra hacia el lado opuesto del campamento. Cuando el guardia se levantó para investigar el ruido, Elena se movió. En segundos, había cruzado el espacio abierto y neutralizado al segundo guardia antes de que pudiera gritar una advertencia. Pero sabía que tenía minutos, tal vez menos, antes de que los otros 2 soldados se despertaran o se dieran cuenta de que algo estaba mal. Se dirigió rápidamente hacia la tienda donde estaba prisionero el general. Lo encontró consciente pero débil, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y alivio cuando vio a Elena entrar sigilosamente. Capitana Vázquez, murmuró el general con voz ronca. No esperaba. ¿Cómo llegó aquí? Sin tiempo para explicaciones, señor. Susurró Elena mientras cortaba las cuerdas que lo mantenían atado. Tenemos que movernos. Puede caminar. El general asintió, aunque Elena pudo ver que le costaba trabajo. Su herida en la cabeza era más seria de lo que había pensado inicialmente, y su brazo fracturado limitaría significativamente su movilidad. Pero no tenían opción. Mientras ayudaba al general a ponerse de pie, Elena escuchó movimiento en una de las tiendas cercanas. Uno de los soldados se estaba despertando. No tenían tiempo para una extracción silenciosa. Señor, vamos a tener que correr,
Le dijo al general mientras recogía las armas de los guardias neutralizados. Está listo? El general, a pesar de sus heridas, asintió con determinación. Litera el camino, capitana. Elena había identificado una ruta de escape durante su reconocimiento inicial. Un sendero serpentante que lavaba cuesta arriba hacia una serie de cuevas que había explorado durante su juventud. El terreno era traicionero, especialmente en la oscuridad, pero ofrecía numerosos lugares para esconderse y defenderse si era necesario. Salieron del campamento justo cuando uno de los soldados enemigos emergió de su tienda. Elena escuchó gritos de alarma detrás de ellos, seguidos por el sonido inconfundible de soldados armados rápidamente. Las linternas comenzaron a barrer el área mientras el campamento entraba en alerta máxima. El general, a pesar de sus heridas, mantuvo el ritmo sorprendentemente bien durante los primeros minutos. Pero Elena sabía que no podrían mantener esta velocidad por mucho tiempo. El terreno montañoso era desafiante incluso para alguien en perfectas condiciones físicas. Capitana, dijo el general después de 10 minutos de escalada ardua, debo decir algo importante. Los documentos que lavaba cuando fui derribado contienen información vital sobre nuestras defensas. Si el enemigo los decodifica, los recuperaremos, señor, respondió Elena sin disminuir el ritmo. Pero primero necesitamos llevarlo al lugar seguro. Detrás de ellos, las linternas enemigas se acercaban. Elena podía escuchar órdenes gritadas y el sonido de múltiples personas moviéndose a través del terreno rocoso. Calculó que tenían tal vez 5 minutos de ventaja, posiblemente menos si los soldados conocen el área tan bien como ella. Elena tomó una decisión táctica arriesgada. En lugar de continuar subiendo por el sendero obvio, desvió hacia una serie de formaciones rocosas que recordaba de su juventud. Era un camino más difícil, pero también más fácil de defender si los alcanzaban. El general siguió sin quejarse, aunque Elena podía ver que cada paso le causaba dolor considerable. Su determinación era admirable, pero ella sabía que necesitaban encontrar un lugar para que él descansara pronto. Las cuevas que recordaba estaban más adelante, pero el camino hacia ellas requería escalar una pared de roca de aproximadamente 3 metros. En circunstancias normales, no sería un problema para ella, pero con el general herido, se convertiría en un desafío significativo. Señor, dijo Elena cuando llegaron al pie de la pared rocosa, voy a necesitar que confíe en mi completamente. Este ascenso va a ser difícil con su brazo herido. El general miró hacia arriba, evaluando el desafío. He escalado peores cosas en mis días de juventud, capitana. Haga lo que tenga que hacer. Elena improvisó rápidamente un sistema de polias usando cuerda de paracaídas de su kit de supervivencia y la carrera de su rifle. No era perfecto, pero permitiría al general usar principalmente su brazo bueno mientras ella lo ayudaba desde arriba. El ascenso tomó preciosos minutos que no tenían. Las voces enemigas se acercaban cada vez más. Elena pudo escuchar cuando encontraron el punto donde habían dejado el sendero principal. Sabía que tenían tal vez 2 minutos antes de que los soldados llegaran a la base de la pared rocosa. Cuando finalmente lograron llegar a la cumbre, Elena ayudó al general hacia la entrada de la cueva que recordaba. Era más pequeña de lo que recordaba de su infancia, pero ofrecía excelente cobertura y tenía múltiples salidas si van comprometidos. Quedís aquí y mantengáis calado, susurró Elena al general mientras lo ayudaba a sentarse en el fondo de la cueva. Voy a tratar de confundir su rastro. Elena salió de la cueva y pasó varios minutos creando pistas falsas en diferentes direcciones, utilizando técnicas de contrarrastro que había aprendido durante su entrenamiento de supervivencia. Cuando escuchó a los soldados enemigos llegar a la base de la pared rocosa, se deslizó silenciosamente de regreso a la cueva. Desde su posición ventajosa, pudo observar a los soldados debatiendo cuál dirección tomar. Sus linternas barrían el área mientras examinaban las marcas que ella había dejado intencionalmente. Después de varios minutos de deliberación,
se dividiren en dos grupos y se dirigieron en direcciones opuestas, ambas alejandos de la cueva. Elena esperó una hora completa antes de sentirse segura de moverse. Durante ese tiempo, había tenido la oportunidad de examinar más detenidamente las heridas del general y planificar su siguiente movimiento. Tenían agua y algunas raciones de emergencia, pero necesitarían encontrar una forma de comunicarse con sus fuerzas para organizar un rescate. General, susurró Elena en la oscuridad de la cueva. Necesitamos hablar sobre esos documentos. Si son tan importantes como dice, tal vez deberíamos considerar intentar recuperarlos. La voz del general llegó desde la oscuridad, débil pero determinada. Capitana, esos documentos contienen los códigos de acceso a nuestros sistemas de defensa aérea. Si caen en manos enemigas, podrían comprometer toda nuestra red de seguridad nacional. Elena sintió el peso de la responsabilidad asentándose en sus hombres. No solo tenía que mantener vivo al general y llevarlo a territorio amigo, sino que ahora también necesitaba recuperar información clasificada vital para la seguridad nacional. La misión acababa de volverse exponencialmente más compleja y peligrosa. El amanecer trajo consigo una niebla densa que se extendía por todo el valle, proporcionando la cobertura perfecta que Elena había estado esperando. Durante las horas de oscuridad, había estado desarrollando un plan audaz para recuperar los documentos clasificados mientras mantenía el general seguro. La neblina nos dará aproximadamente 2 horas de cobertura visual, explicó Elena al general mientras compartían una ración militar de emergencia. Es suficiente tiempo para que yo regrese al sitio del accidente de su aeronave y recupera los documentos. El general frunció el ceño, claramente preocupado. Capitana, esa área estará fuertemente patrullada. Es demasiado riesgoso enviarla sola. Con respeto, señor, soy la única opción que tenemos. Usted necesita tiempo para recuperarse. Yo conozco este terreno mejor que ellos. Elena verificó su pistola y el rifle que había confiscado. Además, si algo necesita mí, usted todavía tiene una oportunidad de llegar a territorio amigo usando las rutas que le he mostrado. Elena había pasado las horas nocturnas estudiando el terreno circundante desde diferentes ángulos de la cueva. Su memoria de la geografía local, combinada con su observación de los patrones de patrullaje enemigos, le había dado una idea clara de cómo acercarse al sitio del accidente sin ser detectada. Los documentos están en un maletín blindado, lo informó el general. Código de acceso 7-4-9-2. El maletín tiene un mecanismo de autodestrucción si introduce un código incorrecto 3 veces. Elena memorizó el código y las especificaciones del maletín. Cada detalle podría ser crucial para el éxito de la misión. Antes de partir, estableció un plan de contingencia con el general. Si no regresaba en 6 horas, él debería intentar llegar solo al punto de extracción que habían identificado la noche anterior. La descenso a través de la niebla fue surreal. Elena se movía como un fantasma entre las formaciones rocosas, utilizando cada sombra y cada irregularidad del terreno para permanecer invisible. El mundo estaba envuelto en un silencio húmedo que amortiguaba todos los sonidos, lo que era tanto una ventaja como un peligro. Después de 40 minutos de movimiento cuidadoso, Elena llegó a una posición desde donde podía observar el sitio donde se había estrellado la aeronave del general. Los restos de la aeronave estaban esparcidos por una ladera rocosa, con la sección principal del fuselage parcialmente enterrada entre los escombros. Lo que vio la hizo replanear completamente su estrategia. El sitio no solo estaba patrullado, había un campamento temporal completo establecido alrededor de los restos. Contó al menos 12 soldados enemigos, equipo de comunicaciones, y lo que parecía ser especialistas en inteligencia trabajando médicamente a través de los escombros de la aeronave. Elena se dio cuenta de que los enemigos habían llegado a la misma conclusión que ella. Los documentos en esa aeronave eran extremadamente valiosos.
La presencia de especialistas sugería que estaban realizando una búsqueda sistemática y profesional. Observo los patrones de movimiento del campamento durante una hora completa. Los soldados rotaban guardias cada 30 minutos. Y había un periodo de 5 minutos durante cada cambio de guardia donde la vigilancia se relajaba ligeramente. Era una ventana muy pequeña, pero Elena había trabajado con menos. Su plan requería precisión absoluta y un poco de suerte. Necesitaba crear una distracción suficientemente grande para elgar a la mayoría de los soldados del sitio principal. Luego moverse rápidamente para localizar y recuperar el maletín antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Elena recordó una técnica que había aprendido durante su entrenamiento de supervivencia. Como hacer explotar combustible de aeronave usando componentes improvisados. Los restos de su propia aeronave estaban aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, y todavía contenían suficient combustible para crear una explosión significativa. Tomó 40 minutos llegar a su aeronave estrellada y otros 20 minutos preparar la carga improvisada. Elena utilizó componentes electrónicos de los sistemas de navegación donados para crear un detonador con retraso. No era sofisticado, pero funcionaría. Después de preparar la distracción, regresó a su posición de observación del campamento enemigo. La niebla comenzaba a dissiparse, lo que significaba que su ventana de oportunidad estaba cerrando rápidamente. La explosión, cuando finalmente ocurrió, fue más espectacular de lo que Elena había esperado. Una columna de humo negro y naranja se alzó hacia el cielo desde la ubicación de su aeronave, visible desde kilómetros de distancia. El efecto en el campamento enemigo fue inmediato y exactamente lo que ella había esperado. 10 de los 12 soldados corrieron hacia la fuente de la explosión, dejando solo a 2 guardias en el sitio del accidente. Elena sabía que tenía tal vez 10 minutos antes de que los soldados se dieran cuenta de que la explosión era una distracción y regresaron. Su aproximación final al sitio fue una obra maestra de movimiento táctico. Elena utilizó cada piedra, cada depresión en el terreno, cada sombra disponible para acercarse sin ser vista. Los 2 guardias restantes estaban claramente nerviosos por la explosión y no mantenían la misma disciplina de vigilancia que habían mostrado antes. Elena neutralizó silenciosamente al primer guardia usando técnicas de combate cuerpo a cuerpo que había perfeccionado durante años de entrenamiento. El segundo guardia, al darse cuenta de que algo estaba mal, alcanzó su radio para pedir ayuda, pero Elena lo interceptó antes de que pudiera transmitir. Ahora tenía acceso libre a los restos de la aeronave, pero sabía que su tiempo era extremadamente limitado. Los soldados que habían corrido hacia la explosión regresarían pronto, y cuando lo hicieran, estarían en alerta máxima. Elena buscó frenéticamente a través de los escombros del cockpit de la aeronave del general. Los especialistas enemigos habían sido metódicos en su búsqueda, pero Elena tenía una ventaja. Conocía exactamente que estaba buscando y donde era más probable que estuviera almacenado en una aeronave militar. Encontró el maletín blindado parcialmente enterrado bajo una sección colapsada del panel de instrumentos. Estaba donado pero intacto, el mecanismo de cierre todavía funcionando. Elena introdujo rápidamente el código que lo había dado el general, 7-4-9-2. El maletín se abrió con un clic satisfactorio. Adentro, protegidos por espuma resistente a los impactos, estaban los documentos clasificados junto con varios dispositivos de almacenamiento digital. Elena los transfirió rápidamente a su mochila, asegurándose de que estuvieran completamente protegidos. Mientras cerraba su mochila, escuchó voces acercándose. Los soldados enemigos habían regresado más rápidamente de lo que había calculado. Elena tuvo que tomar una decisión inmediata. Intentar escapar por la ruta que había planeado, que ahora estaría comprometida, o intentar algo más arriesgado. Eligió la opción arriesgada. En lugar de huir inmediatamente, Elena se escondió entre los restos de la aeronave, esperando que los soldados concluyeran que los guardias habían sido atacados por fuerzas externas y que los atacantes ya se habían retirado.
Su estrategia funcionó parcialmente. Los soldados encontraron a sus compañeros en conscience y comenzaron a revisar frenéticamente el área, pero asumieron que el ataque había sido realizado por un equipo de fuerzas especiales que ya se había retirado. No realizaron una búsqueda exhaustiva de los escombros inmediatos de la aeronave. Elena esperó 30 minutos angustiosos antes de que fuera seguro moverse. Durante ese tiempo, escuchó a los soldados enemigos comunicándose por radio con sus comandantes, reportando el ataque y pidiendo refuerzos adicionales. Sabía que pronto toda la zona estaría saturada con tropas enemigas. Su ruta de regreso a la cueva tuvo que ser completamente diferente de la que había tomado para llegar. La niebla se había disipado casi completamente, obligándola a confiar en su conocimiento íntimo del terreno y en su habilidad para moverse sin ser vista en condiciones de plena luz. Elena tomó un camino serpenteante que la llevó a través de una serie de barrancos y formaciones rocosas que había explorado en su juventud. Era una ruta más larga y físicamente más demandante, pero también mucho menos probable de ser patrullada por fuerzas enemigas. 2 horas después de haber dejado la cueva, Elena finalmente comenzó el ascenso final hacia donde había dejado al general. Su mochila, ahora cargada con los documentos clasificados, se sentía significativamente más pesada, pero también representaba el éxito de una de las misiones más arriesgadas que había emprendido jamás. Cuando llegó a la entrada de la cueva, encontró al general alerta y obviamente aliviado de verla regresar. Capitana, dijo con una sonrisa cansada. Empezaba a preocuparme de que algo hubiera salido mal. Elena sacó cuidadosamente los documentos de su mochila. Misión cumplida, señor. Pero ahora tenemos un problema más grande. Toda la zona vieja estar saturada con tropas enemigas en las próximas horas. Necesitamos movernos hacia territorio amigo, y necesitamos hacerlo rápido. El general examinó brevemente los documentos para confirmar que estaban completos y intactos. Su expresión mostró un alivio profundo cuando verificó que todos los códigos y especificaciones críticas estaban presentes. Excelente trabajo, capitana, dijo el general. Ahora, ¿cuál es su plan para sacarnos a ambos de aquí con vida? Elena desplegó el mapa improvisado que había estado creando mentalmente durante sus movimientos. Hay una ruta hacia el valle adyacente que nos llevará fuera del área de búsqueda principal. Es difícil, especialmente con sus heridas, pero es nuestra mejor oportunidad. Mientras empezaban sus suministros limitados, Elena no podía evitar sentir que la parte más difícil de su misión apenas estaba comenzando. Tenían la información que necesitaban recuperar, pero ahora tenían que llevarla a casa a través de territorio hostil con fuerzas enemigas en búsqueda activa. La travesía hacia territorio amigo se convirtió en una prueba de resistencia que desafió tanto los límites físicos como mentales de Elena y el general. Durante 2 días completos, se movieron a través de un paisaje montañoso que parecía diseñado para castigar a cualquier ser humano que osara atravesarlo. El general, a pesar de sus heridas, mostró una determinación que impresionó profundamente a Elena. Su brazo fracturado había sido inmovilizado con materiales improvisados, pero el dolor constante era evidente en cada paso que daba. Sin embargo, nunca se cayó en y pidió descansos adicionales. El segundo día de su travesía, mientras descansaban en un refugio rocoso durante las horas más calurosas del mediodía, el general compartió información que cambió completamente la perspectiva de Elena sobre su misión. Capitana, dijo el general con voz grave. Hay algo que debe saber sobre estos documentos que hemos recuperado. No son solo códigos de defensa aérea. Contienen evidencia de una operación enemiga planeada que podría cambiar el curso de toda la guerra. Elena levantó la vista de la ración que estaba comiendo. ¿Qué tipo de operación, señor? Inteligencia interceptada sugiere que el enemigo está planeando un ataque coordinado contra nuestras 3 principales bases aéreas simultáneamente. Si tienen éxito, perderíamos efectivamente nuestro control del espacio aéreo, explicó el general.
Estos documentos contienen los detalles de nuestras contramedidas planificadas. Si el enemigo los decodifica. Elena sintió el peso completo de la responsabilidad asentándose sobre sus hombres. No solo levaban información clasificada. Levaban información que podría determinar el resultado de la guerra. El fracaso no era una opción. Esa tarde, mientras continuaban su difícil travesía por senderos de montaña, que Elena apenas recordaba de su juventud, se encontraron con el primer indicio serios de persecución enemiga. Helicópteros de reconocimiento aparecieron en el horizonte, volando patrones de búsqueda sistemáticos por todo el valle. Necesitamos encontrar cobertura, murmuró Elena mientras ayudaba al general a agacharse detrás de una formación rocosa. Esos helicópteros tienen equipo de detección térmica. No podemos permanecer al descubierto. Elena recordó una serie de cuevas naturales que había explorado con su padre durante su adolescencia. Estaban aproximadamente a una hora de caminata por terreno difícil, pero ofrecían protección completa contra la detección aérea. El movimiento hacia las cuevas se convirtió en un ejercicio de paciencia y timing preciso. Elena y el general tuvieron que moverse en segmentos cortos, aprovechando cada momento cuando los helicópteros estaban fuera de vista para avanzar hacia su refugio. Durante una de estas pausas forzosas, escondidos bajo un saliente rocoso mientras un helicóptero pasaba directamente sobre ellos, Elena escuchó algo que hizo que su sangre se helara. El sonido distintivo de perros de rastreo en la distancia. Señor, susurró Elena urgentemente. Tienen equipos de rastreo terrestre. Perros. Eso cambia todo. El general entendió inmediatamente las implicaciones. Los perros podrían seguir su rastro independientemente de que tan cuidadosos fueran con sus movimientos. Necesitaban una forma de confundir o eliminar su rastro de olor. Elena recordó técnicas de evasión que había aprendido durante su entrenamiento de supervivencia. Hay un arroyo aproximadamente a 500 metros al este. Si podemos llegar allí, el agua dispersará nuestro rastro de olor. El movimiento hacia el arroyo fue agonizantemente lento. El general, claramente exhausto y luchando contra el dolor constante, mantuvo el ritmo a través de pura fuerza de voluntad. Elena sabía que estaba empujándose más allá de sus límites físicos. Cuando finalmente llegaron al arroyo, Elena implementó inmediatamente las técnicas antirrastreo. Caminaron río arriba durante 2 kilómetros, utilizando el agua para eliminar su rastro de olor, antes de salir en un afloramiento rocoso que no retendría huellas. El sonido de los perros se desvaneció gradualmente en la distancia, sugiriendo que su estrategia había funcionado. Pero Elena sabía que era solo una medida temporal. El enemigo eventualmente expandiría su búsqueda, y ella y el general necesitaban distancia significativa antes de que eso sucediera. La tercera noche de su travesía fue la más difícil. El general había desarrollado fiebre, probablemente debido a una infección en su herida en la cabeza. Elena sabía que necesitaba atención médica pronto, pero estaban todavía a un día de distancia de territorio amigo. Capitana, murmuró el general durante un momento de lucidez, si algo me sucede, debe prometer que llevará estos documentos a casa. Son más importantes que cualquiera de nosotros dos. Elena tomó la mano del general firmemente. Vamos a llegar a casa juntos, señor. Ambos vamos a llegar a casa. Elena pasó la noche aplicando técnicas básicas de primeros auxilios que había aprendido durante su entrenamiento militar. Utilizó su suministro limitado de agua para mantener la fiebre del general bajo control y cambió su vida usando la rescata de su propia ropa. Al amanecer del cuarto día, Elena tomó la decisión de intentar contactar a sus fuerzas usando el radio de emergencia que había conservado de su kit de supervivencia. Era arriesgado, ya que las transmisiones podrían ser interceptadas, pero el general necesitaba ayuda médica urgentemente. Elena estableció contacto exitoso con una estación de comando amiga después de varios intentos. Utilizando códigos militares que conoce el enemigo no podría decodificar fácilmente, transmitió su posición aproximada y la condición médica del general.
La respuesta fue inmediata y alentadora. Un equipo de rescate había sido desplegado y estaría en su área en 6 horas. Elena solo necesitaba mantener al general con vida y llegar al punto de extracción designado. El punto de extracción estaba ubicado en una meseta elevada aproximadamente a 3 kilómetros de su posición actual. En circunstancias normales, habría sido una caminata fácil de 2 horas. Pero con el general enfermo y debilitado, se convirtió en una prueba final de resistencia. Elena básicamente tuvo que cargar al general durante la última parte del viaje. Utilizó técnicas de carga de emergencia que había aprendido durante el entrenamiento de rescate, alternando entre diferentes métodos para conservar su propia energía mientras mantenía al general en movimiento. Cuando finalmente llegaron a la meseta designada como punto de extracción, Elena estableció una posición defensiva y preparó señales de identificación para el equipo de rescate. Sabía que los próximos minutos serían críticos. Las fuerzas enemigas los localizaban antes de que llegara el rescate. Todo su trabajo habría sido en vano. El sonido de los rotors de helicóptero apareció exactamente a tiempo. Elena utilizó sus bengalas de señalización para identificar su posición, y observó con alivio cuando reconoció las marcas de identificación amigas en los helicópteros que se acercaban. El equipo médico de rescate tomó control inmediato del cuidado del general, estableciendo una y estabilizando sus signos vitales mientras preparaban para el transporte. Elena entregó personalmente los documentos clasificados al oficial de inteligencia que acompañaba al equipo de rescate. Capitana Vázquez, dijo el oficial mientras verificaba los documentos. Esto es exactamente lo que necesitábamos. La información aquí va a salvar miles de vidas. Durante el vuelo de regreso a la base, Elena observó el paisaje montañoso que se extendía debajo de ellos. Había pasado 4 días en ese terreno hostil, enfrentando probabilidades imposibles y responsabilidades que habrían abrumado a la mayoría de las personas. El general, ahora sedado y conectado a equipos médicos, había recuperado la conciencia lo suficiente para apretar la mano de Elena antes de que lo transfirieran al helicóptero médico. Lo lograste, capitana, había murmurado. Lo lograste. 3 semanas después, Elena se encontró de pie en un podium recibiendo la más alta condecoración militar de su país. El general Rodríguez, recuperándose pero todavía con el brazo encabestrilo, fue quien lo presentó la medalla. La capitana Elena Vázquez anunció el general a la audiencia de oficiales militares y dignitarios, demostró valor excepcional bajo fuego enemigo, ingenio táctico extraordinario, y una dedicación inquebrantable al deber que salvó no solo mi vida, sino que protegió información vital para la seguridad nacional. Pero para Elena, la verdadera recompensa no fue la medalla o el reconocimiento público. Fue el conocimiento de que había cumplido con su deber cuando las probabilidades estaban en su contra, de que había llevado a casa tanto al general como a la información que él portaba, y de que había demostrado que la determinación humana podía superar, incluso las circunstancias más imposibles. Después de la ceremonia, Elena regresó a su trabajo como piloto de comet, pero ahora llevaba consigo algo más que experiencia técnica. Llevaba la confianza que viene de haber sido probada en las condiciones más extremas y haber demostrado ser igual al desafío. Su historia se convirtió en leyenda entre los pilotos militares, no solo como un ejemplo de habilidad de vuelo excepcional, sino como una demostración de que el verdadero heroísmo a menudo se encuentra no en los momentos de gloria en el aire, sino en las decisiones difíciles tomadas en tierra. Cuando las vidas de otros dependen de la voluntad de una persona de hacer lo que es correcto, independientemente del costo personal. Elena continuó volando misiones de comet durante varios años más, pero nunca olvidó las lecciones aprendidas durante esos 4 días en las montañas. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo, y que a veces la misión más importante no es la que se planifica en la sala de briefing,
Sino la que surge cuando te do lo demas ha salido mal y solo queda la determinación humana entre el éxito y el fracaso.